Balaos pa mo rin yung pamanantabe ning San Miguel Brewery king bili ning kalikasan lalo na king pamanigurong ating sapat at tanaman king bundok arayat. Kaya tinuka rin mo naman meging sangkan, ing illegal mining ng po ang pamamuto at kareng tanaman king milyaring landslide niyang banwang 2009. Magbalik kay JD Manaloto. Piyabeng puwersa daring empleyado ng San Miguel Brewery king Ciudad San Fernando, Sales Operations ibat king North at Central Luzon, representante ning Department of Environment and Natural Resources, kayabe pa ing 73rd Infantry Brigade ning Philippine Army ing sinadya king Bundok Arayat, bang pasibayong mita ng binhi king karelang pa na tree planting ngayon Sabado. Penimunanen ning presidente ning SMB ay Roberto Huang ing meging pamananam. Iti kano yung kapatabanuan ng pamiadwangan daring miyayaliwang sange ng San Miguel Breweries king Luzon, bang idake ing serbisyo king kalikasan. Pero kalupan ng sinabi nitang presidente may milabasan ay nandin na this time, 4 years ago, we started the whole. So it's a nationwide tree planting, all members and employees, now includes the family. Adwang libong binhing pasibayo dang tenam deti king bundok bilang pandagdag, kareng minunada ng tenam deti inyang milabas sa banwa. Agpangkanghuang kambe pamurin kanu iti ning tatal na ng corporate social responsibility ning kumpanya. Para kaya maulagay ing pamanantabe king kalikasan king kabilyan ning karelang negosyo. If there is calamity all over, the business will go down. That's why we have to make sure we address all of this. Climate changes, etc. Makanini mo naman ng kapanwala na ning plant manager ng San Fernando Brewery ay Noel Villanueva. Dagdag na pa makasaup mo naman kanu iti abawasan ning epekto ning global warming at taluki king mandato ning presidente apakasesen niya ing kekatang kalikasan. Ngaluan tao isipan da kay mo short term, pero nung long term, makananon po tangalata ng talagang lupa o gabo na titirikan. Potang medyo may kain na ganyan, may ngalangin na ganyan, punan disaster yung malyarya katamo. So, in business, bitutukan niya naman. So, makanya niya kahulaga, we have to really preserve our environment. Baka nito, tuloy-tuloy nga senso. Ay limo king kumpanya, pati yung buong bansa. Metong mo naman kanong paralan ni Tibang siguraduang maulit ing milyaring trahedya king San Juan Banyo Arayat. Nung nukaring mega na ping metong landslide, pahuli na ning iligal pa mamutot dareng tanaman king bundok. Libo-libong tanaman na mo rin minuna na ng tenam ning SMB kareng miyayaliwang probinsya ng Luzon. Amuyutan na nomang President Huang ring Kapampangan apag masabalan kanu ing kalikasan kalupa ning gagawan daring mga regula kumpanya. Let us also participate and let us do our share in the tree planting. We can do tree planting anywhere. Masikaren mong bakuran tamo, makapasuya mo, at least it can also absorb water. It can also help cleaning the air. Diba? Alam mo naman ngayon, marami ng pollution. So the more trees we plant, whether sa bundok tayo magtanim, sa mga bakuran natin o kaya sa paso, makakatulong yon. Ako po JD Manaloto para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuy.